Shabbat Shalom, everyone. Welcome. Welcome, everyone, to the Kabbalat Shabbat service. It's great to know that there are people there watching our services. Whoops, what happened with this? Who is here? Marvin Polanski, David Wilder, and Diane. Shabbat Shalom to you. Yehuda Cherny. Erev Tov, Shabbat Shalom. Carolyn Lewis Smith. Restful and good family time. Yes, I did. Yep. So it's great to have you all here. Oh, oops, wrong page to start. Maybe there, Kabbalat Shabbat. Yep. So, Carolyn, you said Laura went to heaven 2 years ago. Oh, may her soul have a peaceful rest and blissful rest in heaven. And, well, we are going to begin with the Ashrei, a quick Ashrei, and then the Mourner's Kaddish, because we are not doing the Mincha service on Friday. So, here we go. Ashrei yoshe beitecha od yalelucha selah. Tehilat Adonai yedaber pi vivarech kol basar shem kodsho leolam vaed v'anachnu nevarech ya me'ata ve'ad olam Hallelujah. On the 10th day of the Hebrew month of Tevet in the year 5781, we observed the following yortzites: Benjamin Eisenstadt, Ben Zion Ben Feivel, Rina Alkalai for one more candle, John Jack Bloomberg, Yaakov Ben Yerachmiel, Rachel Kaplan, Ella Rachel Bat Zerach Yitzchak, Bronya Fox, Brindle Bat Menachem Mendel, Mildred Goldstein, Malka Bat Chaim, Abraham Kahani, Joseph Lezak, Yosef Ben Ephraim, Boris Margolis, Louis Rabinovich, Zelda Robbins, Zelda Bat Shlomo Menashe, Anshen Wasserman, Hannah Bat Shlomo, Jacob Wasserman, Yaakov Ben Yitzchak, and Reuven Yusim, Reuven Ben Yehuda, all of blessed memory. And also this week we mourn the passing of Sheldon Kleiman and Sally Kozansky, of blessed memory. Please join me in the recitation of the words of comfort, the words of the Mourner's Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, וילמד יברך ידותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמדקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, ומירם בעלמה וימרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמעיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום ממרומיו ויעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל וימרו amen. Well, it's time to start with the Kabbalat Shabbat. Shabbat Shalom, Hawi. And it's interesting. I will show you in a minute. I added something here to my computer. Let's see if I can find it, where I can show you. Let's see if it works. There, you can see who's in the chat. Look at that. That's the way you look to me, guys. Such a wonderful tool that I have in front of me. So now you see who is writing. You see we have people from YouTube, from Facebook. It's very, very interesting. So let's begin with the order of the service. We have
because it's Kabbalat Shabbat, it's traditional, the Shari Zedek. We sing Shalom Aleichem. That is page 16. Page 16, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Amelachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem leshalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Melachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu leshalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Melachim, Kadosh Baruch Hu. Tzedchem leshalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Melachim, HaKadosh Baruch Hu. Once again, Shabbat Shalom, everyone. Let's move into the order of the service. We have Lehun Eranena, page 22. Lehun Eranena, Lehun Eranena, Lehun Eranena, Ladonai. Lehun Eranena, Lehun Eranena, Lehun Eranena, Ladonai. Naria, Naria, Letzuri Shenu, Nekadma Fana Betoda. Naria, Naria, Letzuri Shenu, Bizmirot Naria Lo. Lehun Eranena, Lehun Eranena, Lehun Eranena, Ladonai. Lehun Eranena, Lehun Eranena, Lehun Eranena, Ladonai. And let's continue. The next page, we have Shirul Adonai, Shir Hadash, page 24. Shirul Adonai, Shiru Shir Hadash, Shirul Adonai, Kol Haaretz. Shirul Adonai, Shiru Shir Hadash, Shirul Adonai, Kol Haaretz. Shirul Adonai, Barechu Shemo, Basru Miyom Leyom Yeshuato. Shirul Adonai, Barechu Shemo, Basru Miyom Leyom Yeshuato. I'll stay on that page because at the bottom of the page, if you go from the very bottom, is 4 lines before the bottom of the page. We have Ismechu Hashemayim. Ismechu Hashemayim. Ismechu Hashemayim. Ismechu Hashemayim. ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים,
Mayam, 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 Lo, Mayam, 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 Lo, Ya Allo Sadai, Ya Allo Sadai, Ya Allo Sadai, Bekola Sherbo, Asieranenu, Asieranenu, Asieranenu con la Tseyar, Asieranenu, Asieranenu, Asieranenu con la Tseyar. You see, the kids at school, they sing that extra line, so I said, why not? Why? We should do it too. We should do it as well. So this is the spirit of the Kabbalat Shabbat, just to be uplifted. It's I don't know if for you it was a good week, a bad week, challenging week, a joyful week. But this is time to refresh the spirit and to bring all these beautiful tunes. But next one is going to be a little bit slower, just to enjoy the peace of Shabbat. Shabbat Shalom, Priscilla. Welcome. Welcome. Let's see who else is in the chat today. Yehuda, you say Mailanai? That's what you said? I guess that's what you said. Oh, in front of the ocean. Very interesting, Yehuda. You see, people cannot see what you just said. So I'm going to adjust this. Let's see if I can do it a little bit better. Yeah. Now people probably gonna be able to see the chats a little bit better. Right there. Here is better. Okay, so let's continue with Zambru. Zambru Ladonai. That is on page 28, middle of the page. Let's enjoy the peace of Shabbat with this beautiful, beautiful, beautiful melody. Zambru Ladonai Bechinor, Bechinor Vekol Zimbra, V'chatzot Vekol Shofar, Ayu Lifnei Melech Adonai, Yidam Hayam Umlo, Tebel V'yosh V'ba. צדק ועמים במי שרים ידעם הים לא תבל ויוש בבא בני אהרון עמך וכף יחד הרים ידענו. And it's time to continue with the Romemu. I know you guys like this one. It's on page 30, bottom of the page. Romemu Adonai Eloheinu veishtachavu le'argot sho. Romemu
Adonai Eloheinu veishtachavu le'argocho ki kadosh Adonai Eloheinu ramemu. Repeat. Ki kadosh Adonai Eloheinu ramemu. Romemu Adonai Eloheinu veishtachavu le'argocho. Romemu Adonai Eloheinu veishtachavu le'argocho. And if you can, please rise for the next prayer, which is the Mizmor LeDavid. I think it goes here. Yes. Mizmor LeDavid. This is page 34. מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים אל הכבוד, הרים אדוני על מים, על מים, על מים רבים. על מים, על מים, על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני ועזר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקדם כמו עגל לבנון, וסיריון כמו ונרמים, כמו ונרמים. כל אדוני חוצב לבוטש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול לילות, ויחשוף יערות ובחלום, כולו מרכבות, כולו מרכבות, כולו מרכבות. אדוני למב ולישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני יעוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. את עמו, את עמו, את עמו ושלום. And you may be seated. Shabbat Shalom. Terry, no, you're not late. Nobody's late. There is no such a thing as a late in a service. You're always, you see, this is interesting when sometimes we think on shortening services. Service is never too long. People always come the right time and they stay for the right time that they want to stay. So we welcome everyone. So chat is being a little quiet, I would say. A little quiet, I would say, tonight. So just a reminder, the chat is always open. And remember, you can always like this video, share it with everybody, so the world will know about Shaare Zedek and about everything that we do here. And if you are not subscribed to our channel, please do so you will be notified every time we go live. It's such a great thing. Let's continue now with Ana Bekoach, this beautiful Kabbalistic prayer. If you know it, sing it with me.
I know this something that I always sing when I lead Kabbalat Shabbat. I really love the peace that this prayer brings. It has a very nice aura. It's a beautiful melody. If you know it, sing it with me. Ana בכוח, גדולת ימינך, תתיר את צרורה, קבל רינת, עמך סגבנו, טהרנו נורא. אנא בכוח גדולת ימינך, תתיר את צרורה, קבל רינת עמך סגבנו, טהרנו נורא. נא גיבור דורשי ייחודך, גבבת שומרם, ברכם טהרם, רחמי צדקתך. תמיד גמלם, חסין קדוש ברוב טובך, נאה לדעתך. חסין אלמך בני צורכי קדושתך. שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. אנא בכוח גדולת ימינך, תתיר צרורה, קבל רינת, עמך סגבנו, טהרנו נורא. שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע בכוח גדולת ימינך, תתיר את צרורה, קבל רינת, עמך סגבנו, טהרנו נורא. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. 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 ברוך שם כבוד
I believe that song brings the peace we all need in Shabbat. Just a little... Thank you, Jay. Thank you so much. Well, it's time to change the mood a little bit, and now to go into the Lecha Dodi, to receive the Shabbat bride, and for that we have to change the tune. We have to get into the spirit of celebration. This is almost like a wedding between the people of Israel and God. So we bring the Shabbat bride. We welcome the Shabbat, and for that, remember, at the very end of the last verse, some people will turn around, look at your door, and symbolically welcome the Shabbat into your home. Lecha Dodi, there, page 38. Let's see if this works. Lecha lecha dodi, likra likrat kala, penei penei Shabbat nekavela. Lecha lecha dodi, likra likrat kala, penei penei Shabbat nekavela. La 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 la. Lecha dodi, likra likrat kala, penei penei Shabbat nekavela. Lecha lecha dodi, likra likrat kala, penei penei Shabbat nekavela. שמור וזכור ודיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד, שמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לה 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 לה. לך דודי, לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה. סוף מעשה ומחשבה תחילה. לה 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 לה. לך דודי, לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, ומצאי מתוך אבך, רב לך שבט במקבך, והוא יחמול עלייכם. לה 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 לה. לך דודי, לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. הרי מעפר קומי, לפשביתי תפארתך עמי, על יד בן ישי בן הלחמי, קורבה אל נפשי גאלה. לה 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 לה. לך דודי, לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי בעורך ומיורי, אורי אורי שדברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לה 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 לה. לך דודי, לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, בך יחסו אני ימי, ונתנתה ירלתי. לה 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 לה. לך דודי, לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. והיו שסייך ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כדררי. לה 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 לה. לך דודי, לקראת קהלה, פני
לקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על יד ישבן פרצי, ונשמחה ונגילה לך דודי, לקראת קלה, בני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת קלה, בני שבת נקבלה. And we rise to receive the Shabbat. בואי ושלום, עטרת בלה, גם בשמחה ובצלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה. לך דודי, לקראת קלה, בני שבת נקבלה. 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 And you may be seated. And Dr. Debbie Pollack, Shabbat Shalom. Oh, tomorrow is your birthday. Yes, happy birthday in advance to Debbie Pollack. Hello, Gloria, Shabbat Shalom. Rocky Pollack, Nekabel la la la. Yes, Yehuda is dancing. Very good. Terry and Fakinor. Okay, next time can bring a violin as well. Okay, so let's continue with, let's go back. The next prayer, Mizmor Shir Yom HaShabbat. I hope you can sit and relax. Find it here. Mizmor Shir Yom HaShabbat. מזמור השיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך באמונתך בלילות, ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, ולזמר לשמך העליון, ולזמר לשמך העליון, ולזמר לשמך העליון. Shabbat Shalom, Carly, watching from Toronto. Welcome to the whole family to celebrate Shabbat together from wherever you are. If you're from somewhere else other than Winnipeg, please let me know in the chat.
We love to know where people are connecting from. Some of you I already know where you are. They're regulars, or is everybody new? It's the chance to let us know where you are connecting from. Let's continue with Adonai Malach. This is the last little bit of the Kabbalat Shabbat part before we dive into the Mariv service. So we continue now on page 44, Adonai Malach Geut Lavesh. Adonai Malach Geut Lavesh, Lavesh Adonai Ozit Azar, Artikon Tevel Baltimot, Artikon Tevel Baltimot, Nachon Kisachar Meaz, Me'olam Ata, Naseu Ne'arot Adonai, Naseu Ne'arot Kolam, Yiseu Ne'arot Ochyam, Mikolot Maim Ravim, Hadirim Mishpereyam, Adir Bamaram Adonai, Adir Bamaram Adonai, Edotecha Nemnu Meot, Bebitchana Vakodesh, Adonai Leorech Yamim, Adonai Leorech Yamim, Mikolot Maim Ravim, Adirim Mishpereyam, Adir Bamaram Adonai, Adir Bamaram Adonai. And now we are going to begin with the formal Mariv service, which is the evening service that we do basically every single evening. So the first part was just an introduction to indulge our spirits, our soul. Remember I mentioned last week on Shabbat we have two souls, a regular soul and another soul that is called Neshama Yeteira, an extra soul that we receive as a gift from God every Shabbat to enjoy Shabbat differently. Okay, so let's continue with the Barhu. There, page 50. If you can, please rise. Yada dai 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 dai, yada dai dai dai, yada dai 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 dai, yada dai dai dai, yada dai 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 dai, yada dai dai dai, dai 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 dai. Barechu et Adonai Hamevorach, Baruch Adonai Hamevorach Leolam Vaed, Baruch Adonai Hamevorach Leolam Vaed. Yada dai 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 dai, yada dai dai dai, yada dai 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 dai, yada dai dai dai, yada dai 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 dai, yada dai dai dai, yai dai 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 dai. Umavir yom, umevi laila, umavdil ben yom velaila, Adonai Tzevaot Shemo, El Chai Vekayam, Tamid Yimloch Aleinu Leolam.
לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו, המעריב ערבים. אמן. ידה די 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 ידה די 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 ידה די 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 ידה די 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 ידה די 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 ידה די 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 די. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגע יומם ולילה, באהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Let's sing the Ve'avta in English, even though it's not here. Maybe you know it, and you shall love. And let's try to do it in English. Let's see how it goes. And you shall love Adonai your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And all these words which I command you this day shall be in your heart, shall be in your heart. And you shall teach them diligently unto your children, and you will speak of them when you're sitting in your house, when you're walking by the way, and when you're lying down, and when you're rising up, and when you're rising up. And you will bind them for a sign on your hand, and they will be for frontlets between your eyes, and you will write them on the doorpost of your house, and upon your gates, and upon your gates, that you may remember and do all of my commandments, and be holy unto your God, unto your God, unto your God. Let's continue silently with the Shema Israel, pages 56 and 57.
Adonai Elohim Emet. And we switch to page 60. Emet v'nakol zot b'kayim aleinu k'Adonai Eloheinu v'zolot b'nei Yisrael amo. The bottom of the page we have the Milchamocha. Yada dai 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 yada dai 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 yada dai 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 yada dai 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 yada dai 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 yada dai 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 yai dai 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 mi chamocha v'elim Adonai mi kamocha nedar v'kodesh norat teilot osefele malchutcha ra'uvanecha bokeh yam lifnei Moshe malchutcha ra'uvanecha bokeh yam lifnei Moshe yada dai 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 yada dai 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 yada dai 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 yada dai 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 yada dai 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 yada dai 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 yai dai 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 zazeli anu ve'amero Adonai imloch leolam leolam va'ed yada dai 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 yada dai 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 yada dai 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 yada dai 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 yada dai 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 yada dai 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 yai dai 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 ונאמר כפדון את יעקב וגלום יד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. And we are going to continue now. Next page, Ashkiveinu. Ashkiveinu, Adonai Shalom, Avinu Malkeinu Lechaim, page 62. ופרוס עלינו סוכת שלומך ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים אמן. ופרוס עלינו סוכת שלומך ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל ירושלים ועל
please rise for Veshambru, page 64. Veshambru bnei Israel et השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, בני ישראל אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. And let's continue with the Chatzi Kaddish before the Amidah. Very common, you said today is my mother Edith Ser's Yortzeit. It's in my list. If not, please remind me towards the end of the service when I read the names for the Yortzeit. I will be honored to add the name of your mother. Where did I put my list? It's somewhere. Have it right here in front of me. Oh, here it is. Let's see. No, it's not on my list, so please remind me when towards the end of the service I will add it to the list. I will read the name of your mother for the Yortzeit. Yes, absolutely. Let's continue with the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש מרבה, וילמד יברך חילותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה בריחו ללה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה תמירם בעלמה, ואמרו אמן.
time to with the Amidah. It's a silent Amidah. And I invite you to continue silently. I will put something, let's say I will put a slide here in front of me. If you have a Siddur, use your Siddur for the Amidah. Otherwise, you can use your own words of prayer. This is a moment to have a private conversation with our Creator. So try to find a quiet space at home, or just close your eyes and have a few minutes of prayer where you can open your heart to God, to share with God your joys and your sorrows. Let's take the next few minutes to pray silently. O Jose Shalom Bimromav, O Yaseh Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel, Ve'imru, Imeru, Amen. O Jose Shalom Imromav, O Yaseh Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel, Ve'imeru, Imeru, Amen. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Ve'imeru, Amen. Rabbi Pollack, you're asking how to write in Hebrew on a computer. Computer not so easy. It's easier if you have a phone, that you can change the languages. So it's easy to add the Hebrew language and you can switch the keyboard. The computer, you can still have a virtual keyboard, but it's more complicated to do it. There is a way, but it's way more complicated. So I cannot guide you here on the chat. Maybe somebody else can help Dr. Rabbi Pollack
to set up Hebrew writing on a computer. Let's continue now with Vayihulu Hashemayim, page 80. Lai la da da la da da lai la da da la da da la 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 da da la da 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 la la da la da da la la da 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 la 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 ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו לבוא שבת מכל מלאכתו אשר בנה אלוהים לעשות la 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 ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים בארץ together come on And page 82 we have Magen Avot. Let's see if I have a nice version here. This is Magen Avot. We didn't do it last week. Magen Avot בדברו מחיה מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו גבעם רצה להניח להם לפניו נעבוד וידע בפחד ונודה לשמו בכל יום תמיד אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח וקדושה לעמד ושני הורג זכר למעשה בראשית.
Page 84, Eloheinu levoteinu, retzveinu chateinu, kashenu lechotecha, vetachenu ketonatecha, sabeinu mitzvah samachenu shuatecha, vetarlimenu lechavemet, manklinonu Eloheinu, babaru ratzon shabbat kodshecha, v'inu chuba Israel, mekadesh shemecha, baruch ata Adonai, mekadesh Shabbat. The Kaddish Shalem, page 86. יתקדל ויתקדש שמדבר, ועלמא דברי חירותי, וימליך מלכות אביך יכונו יום יכון, ובחיי כל את ישראל בגלל זמן קריב וימרו, אמן. יש מדבר מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך, וישתבח ויתרום ותרום ותנשא ותדר ותעלה ותעלה לשם קודשה, בריחו לעילה מקורכתה ושידתה, תושבחתה ונחמתה תמידי המלמה וימרו, אמן. תתקבל צלותיון ובאותיון לכל ישראל קודם אבון דבשמיה וימרו, אמן. יש למרבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו, אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו, amen. And it's time for the Kiddush. If you have your cup ready in front of you, say it together. Page 90. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, אשר הקדישנו במצוותיו ורצבנו, ושבת קודשו ואהבה ורצון, הנחיל לנו זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו, ברוך אתה אדוני מקדש השבת, אמן. לחיים. L'chaim, l'chaim. Okay, let's continue with Aleinu. Page 118. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים, משתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרה בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו וזולתו, ככתוב בתורתו, ידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד.
ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו, ושמו אחד, ושמו אחד. And it's the time for us to recite the Mourner's Kaddish. And here's the request that I got. Today is the 11th day of the Hebrew month of Tevet in the year 5781. And we observe the following yortzeit. Edith Sayer, and Alfred Alkalai, Sarah Brotman, Sarah Bat Shimshon, Philip Fried, Ephraim ben Moshe Yaakov, Bela Lubota, Bela Bat Moshe Yaakov Vetoba, Mandel Lyons, Nicholas Maza, Nissan ben Israel Feiga, Sidney Paley, Simcha bat David ben Abraham Vechaya, Hannah Prober, Hannah bat Zev, Marcia Raber, Marcia bat Yitzchak Vesara, Edith Schwartz, Ita Brocha bat David Vetzipora, Edward Shell, Yehiel ben Zion ben Michael Basia, Selma Smordin, Zelda bat Ariel Vedina, Jacob Tupper, Jacob ben Elia, Norma Tikol, Nacha bat Levi Tzvi Halevi, Bessie Wolfson, Basia bat Shlomo, all of blessed memory. So please join me in recitation of the words of comfort, the words of the Mourner's Kaddish, page 124. Itgadal ve'itgadash me Rabba, ve'almad divirah hirutei ve'yamlich malchutei, וחייכון ויומכון וחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו אמן. יהא שלום הרבה מן שמיה, חיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Yeah, we pray for blessed memory Barton Rosen, Baruch Yosef ben Eliyahu, blessed memory. Big hug to the whole Rosen family. And welcome, and thank you for being here. It's great to have you with us this Shabbat. And it's almost time to say goodbye. It's time for Adon Olam. Let's see which Adon Olam I have here. I'll try to do this one. Haven't done it in a while. The Solzim, Adon Olam. I don't know how many of you know Hazan Solzim, one of the greatest cantors of our generation. He was in Winnipeg actually a few years ago. We did a concert at the Shaare Zedek. We put together a wonderful choir with the help of the Great Academy of Jewish Education, and they came because these guys from the Great Academy, they sing all these Solzim melodies without even know that they were composed by Solzim. So it was amazing when we brought him to Shaare Zedek for scholar in residence, and they had an opportunity to meet
the composer, actually Sol Zim, went to Greek Academy to say hi to the kids, and we put together, it was fabulous how they sang on stage with Sol Zim. It was a lot of fun, and we incorporated lots of new melodies from him after that concert. I think we still have some videos on YouTube, and you can probably search for it, Sol Zim Winnipeg. I think it's like this. Page 128. Let's conclude our service singing together Adon Olam. Adon Olam asher malach beterem kol yetzir nibra le'et nasa v'chefso kol azay melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado ימלוך נודע, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה ותפארה. אדון עולם אשר מלך, וטרם כל יציר נברא, לעת נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. והוא אחד ואין שני, לעם שלו, להחמידה. בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא והוא אלי וחי ולי וצור חבלי וצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ויום אקרא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא בידו תפקיד רוחי ועת תשען והעידה ועם רוחי כביאתי אדוני לי ולא ידע אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. The Kleiman family, I mentioned your father at the beginning of the service, at the very beginning. We did a Kaddish before the beginning of the Kabbalat Shabbat, corresponding to the Mincha service. That's when I mentioned all the people who passed away last week. That's why you didn't hear the name for this part of the Kabbalat Shabbat. We mentioned his name in the previous service. But yes, we mentioned the name of Dr. Sheldon Kleiman, Zichrono Livracha, of blessed memory. Well, this concludes with our service tomorrow morning at 10 a.m. And it's going to be an interesting service where, well, you see, I never announce what I'm going to say. I never announce the topic of the sermon in advance, but this one is very special. It's about playing a blaming game in our lives and the consequences of that. And it's all based on this week's Parsha, believe it or not. So if you want to explore more about that topic, about how to improve the quality of our lives by stop blaming other people, don't miss tomorrow's service, 10 a.m. And then at 6 p.m., we have the Mincha Mariv service, and then the Havdalah with Dr. Rina Sekter Al-Baz. And Sunday, 9 a.m. in the morning, 6 p.m. in the evening, and then Monday to Thursday, 7:30 a.m. and 6 p.m. Don't miss our services. As always, remember to subscribe to our channels so you will be notified every time we go live or every time we upload something to our channels. You will receive a notification. We like to be in touch with everybody, and we don't want anybody to miss anything that we prepare for you. Have a wonderful Shabbat. Shabbat Shalom. Have a good night. Stay safe, and hope to see you soon. Bye now.